Hi, I hope that you can hear me well. As you understand from the title of the video, I'm going to talk about my favorite books. This video is going to be in English and Latvian. Šis video tātad būs angliski un latviski. Ja jūs vēlaties tikai latvisko daļu, tad patiniet uz to momentu, kur grāmatas visas ir šajā pusē. So if you want the Latvian part, then just skip where the books are on this side. I have not prepared anything, so any points I'll just go through of what I remember from reading these books. If you like it, good. If not, it's okay. And I'll just start. So, first one, George Orwell, Animal Farm. This is a good book to read if you like to understand something more about how politics work. The main idea that I gained from this is that if you start living with pigs and associating with pigs, then you become a pig. It is what it is, I guess. Cheers. George Orwell is someone who understood 100 years ago how everything is going to play out, and in 2020 we are seeing it playing out just as he described. Elon Musk. This is a book on his biography, and it was pretty good. He's a visionary. I really like this guy. I've also suggested my friends to invest in Tesla stock. Done it myself as well. So far, so good. And I probably won't find it now, though. There's this one point where the interviewer or somebody who is observing him is saying that it seems that he is the only one who understands the urgency of the situation that we're in. And I do agree with him that there's just too many people on this planet, and it's like the same reason why you wouldn't want to run a car in a closed garage. There's just not so much air to breathe at one point, and as the planet is as big as it is, and where the people are just we are just too many of us, basically. At some point we will hit some sort of a ditch or something, that there's just not going to be enough food or space or drinkable water. So we need to figure out a way how to travel throughout the universe, and I think we need to help him fast. This book, Millionaire's Mind by Thomas J. Stanley. It's a pretty good book if you want to understand how people who are millionaires think, if you are into accumulating money and things like that. What I liked about it is that he gathered statistics from, I think it was over 700. Well, that was lucky. Well, some, like this one, has 625 millionaires that has responded to his questions about what they do, what they don't do, how they invest their money, how they invest their time and energy. And it's something that is good to understand if you have kids as well. For example, that most millionaires would prefer their kids to read books rather than show them videos or just make them sit in front of a computer or a TV screen. And that's what, it's all here. All right.
So this next one, I had the opportunity to work in a company called Southwestern Advantage, where I had the great chance of meeting the president of this company, and I asked him what's his favorite book, and then he said that this is probably one of the most influential books in his life, and I really liked this part. So just talks about the 4 aspects of our lives. It's habit 7. That you should sharpen the saw, which means that you should work on your physical, emotional, spiritual, and mental well-being. You should exercise, read, meditate. Yes, and be of service to other people. By that, you can grow as a human being and impact lives, so to say. Which is interesting that this book was made in 1988, I believe, and this book came out 2 years ago, in 2018, so 30 years after that, and it also talks about the same things. It just it has a different concept of it, but it talks about also the same things that you should. It's called 5 a.m. Club. Is the idea is that you wake up early and you invest time in developing your mind, body, and spirit. This book, it's in Latvian. It's called Fasting, and it explains the benefits of doing a long-term fast. I'm not suggesting that you should go ahead and start fasting, but it's a good read. There's a lot of videos where people do fasting. Yes, and it also talks about how it can cure a lot of diseases, because when you're not eating, your body is not using the energy to process the food, but it uses this energy to heal the body of different ailments and illnesses. And what I also really liked about this is that at one point it said that Buddha and Jesus got their sort of superpowers after a 40-day fast. And one of my friends said that Jesus was walking through the desert and not eating anything, and that's the only part in the Bible where he meets the devil, and the devil says, "Eat something, drink something, it's okay." And he endured this, and that's how he became a saint or something like that. Right. So yes, benefits of fasting. This is a legendary guy, Chuck Norris, and talks about Zen Buddhism. And yeah, it was a pretty good book about his life and the struggles that he had to go through to become the man he is now. I really like that he said that how he wanted to portray his characters is that he was a warrior or somebody who was in fight scenes, but he wanted to explain that it's not just about physical fighting, it's a mental battle before and after as well, where you battle your mind. Right. Oh, this is a great book. It's called China Study. It's about it's a document, so to say. It's one of the biggest studies done on planet about the diet of people, and it talks about China, different regions,
of different groups of people. Where do they get their food from? What do they eat daily? And how it impacts their life and their longevity. Both of the authors, I believe, Colin Campbell and Thomas Campbell, they grew up in farms, dairy farms, and they explained that it was hard for them to change their belief system of what they thought about their diet and how it impacts them, because what they found is that the people who did not receive so much animal fat and dairy products usually did not develop as many diseases. Yes, and also you can research a chemical called casein, which is a protein that's only found in animal milk or dairy. Yes, and if this protein exceeds the limit of 5% of the protein intake, of the whole protein intake of a human being, it showed in rats that it produces cancer cells. And what I was really amazed by is this part. I think it starts in page 188. It talks about breast cancer and also the intestine cancer. And there's a graph of how it impacts young girls in particular. Page 192. This is the Latvian version. I'm not sure that if it's the same in the English version, but it's basically the 8.2 is the picture for reference. That by eating more animal-based products, young girls would start their menstrual process. Yes, I hope I'm saying this right. It starts 4 years earlier. So instead of their like womanly processes starting at age of 18 on average and ending at 55, yes, it starts 4 years earlier. So it starts at 14 and ends at ends later as well, 4 years later. So yes, I don't know at what point did we agree that it's good that the girls are able to produce babies, I guess, like not when they're 18, but when they're 14. So just seemed weird to me. Right, but this is a good book if you want to know more about diet, things like that. And, yes, one more thing about this one is that milk, as it is, like for example, for a cow, the main purpose of milk is to get a 30-kilogram cow or calf to grow up and be a 300-kilogram cow. So the milk contains all the fat, protein, all the enzymes and hormones to develop this young little calf or cow baby from just a tiny animal to a huge milk-producing animal. And if this milk is drunk,
or intaken by a human, it doesn't understand that, well, I'm not gonna give this human all this protein and fat and hormones that I usually give to a cow. It doesn't work like that. It's just science, math, or you get the point, I guess. Next one, Paulo Coelho, Alchemist. I read this book because it was introduced, or I think it was the favorite book of Will Smith, and it just talks about how everything that you need to succeed or to achieve your dreams is right here in you. You just need to apply yourself and go get it. You don't need to travel the world or look for it somewhere far away. It's right here and right now. All right. So this one, George Orwell, another book by him, 1984. I guess that was the year that he thought that this is all going to go down. Though I think it clearly explains the situation that we are in right now, 2020, with all this lockdown situation. It talks about basically everything that's happening right now. And I mean, like the lockdowns, the brutality that's happening in Belarus. It talks about the monitoring of people that's happening in China right now. Talks about freedom of speech that a lot of countries are going through. Just people not being able to say what they think. It's all censored. I think the United States is struggling with that right now because of the media is owned by just a couple of corporations, which I believe they have an agenda, and they don't want any deviation from that agenda. So yeah, a good book. All right, this one's pretty good. This DMT, dimethyltryptamine, the spirit molecule, written by Rick Strassman, talks about the chemical that's most probably produced by our third eye or pineal gland that's in the middle of our brain, also known as the eye of Taurus, I believe. And yes, it's the chemical that shows us dreams every night, and this is something that connects all human beings and actually all sentient life, because animals have dreams too, and they produce it in their brains as well. At least rats do. That's what the study. Some other studies, I guess, have pointed out, and I was really shocked by this one part where it says that how this works, that Rick Strassman got the permission of different agencies. If I can maybe name a few. They were right here at the beginning. Well, it was like that. I'm not sure about the names, like FDA, maybe that's one of them. Those like drug administrations and U.S. Food and Drug Administration, Drug Enforcement Administration, and he had to get permission to get this chemical and inject it into volunteers, and he injected it into 50 volunteers, which most of them said that it was a type of a feeling that they thought that they're dying, and that Rick, the doctor, had poisoned them, and they went into this dreamlike state where they met different beings, and usually they said that
this experience helped them because it felt that they sort of died and went to this another dimension, which felt more real than this reality that we are in right now. And these beings were saying to these volunteers that the Earth is in danger, and but there wasn't much explanation after that. They just it's page 218. Experiences often report that the aliens are urgently notifying them that Earth is in danger. The abduction relates to this in as much as they either provide reproductive material for the hybrid project or decide to spread the message of environmental degradation of a wider audience. So, and I believe that this somehow relates to Elon Musk, and I think we are in danger either of just the dark forces that we're battling with the media, with the big tech giants, and yeah. So DMT. This was a crazy book by William Cooper. Hope you can see this. This one seems not a very good quality, but the name is Behold a Pale Horse. And William Cooper was a Navy SEAL, and he experienced a lot of weird experiences while in the Navy, though he was told by the officers not to talk about any of this. And all right, so this I'll just read a little part of this. The Soviet Union was suspected of interacting with them, and this proved to be true. The aliens stated that they had been and were then manipulating masses of people through secret societies, witchcraft, magic, the occult, and religion. Now, it seems like science fiction, though we are on a floating rock that's spinning around a star, and the star is shooting through the universe with some godly speed. So it's all sort of magic or witchcraft. So I don't know. It's crazy. If all of this is true, then we're in some deep trouble, I guess. And he also explains that those societies are not called Illuminati anymore, but they are called the Council of Foreign Relations and Trilateral Commission or Trilateral Connection. And he names a lot of names here as well. There's a full list of all kinds of names of people involved. And yes. Oh, this goes here. And this is a book that sort of goes together with The Millionaire Mind. It's about investing. Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. It just talks about choices that we make every day. We can choose to invest our money in alcohol, some different pastime activities, or some things that we don't need. As George Carlin says, we buy things that we don't need to impress people that we don't like with money that we don't have. And yeah, just Robert Kiyosaki talks about always investing. I think it was here that it said that you should always invest 10% of the top. When you receive a salary, you invest 10% and then you live with the other 90%. Though most people go about their lives spending all the money, and then if I have anything left,
then I'll invest some as well. All right. And then the last one, and this a bit controversial name, the Illuminati, the secret society that hijacked the world. Though, as I said, these organizations, they're not called the Illuminati anymore. They're called something else. I could try to find some of the names here, but as I mentioned before, those two, oh, here it is. So there's a ton of them who are just working behind the scenes to manipulate and do whatever dark things that they're doing behind the Royal Order of Irai, Order of Ethiston, Order of the Silver Trowel, Order of the Secret Cord, Order of Mark Master Masons, Order of the Holy Royal Arch. Yeah, somehow it's all related to Freemasonry, I guess. Yeah. And it just talks about the same things, is that the elite people understand that there's just too many humans on this planet, and then they need to figure out a way how to get rid of some. So the idea here is that I don't understand how they can come up with this idea that they should destroy everyone. We should probably work together and come up with a solution how we can just work together and travel to different planets around our solar system so that the human race does not go extinct. So, but with all the wars and with all the hate, it just seems that something's like wrong. And I really like how this book ends with. So I'll just read the ending here. Whatever the answer may be, the Illuminism, the theology of deceit, and the power-seeking, that is the thread connecting the ancient astronauts and their knowledge to the Bavarian Illuminati and the Illuminized organizations of today. And it is this Illuminism philosophy, not just the attendant societies and orders, that must be resisted for the sake of peace, harmony, and individual freedom. The old Illuminati is no more, but Illuminism still casts its shadow across the world. And this wasn't the sentence. Okay, since it has been shown that a mere handful of bloodline fixated individuals hiding behind corporate fronts are seeking to control the wealth and power of the planet, it may be time we ask in all seriousness, are they even us? Which I think we should really start asking this question, are they even human? And it might seem crazy, but like, I don't really care. And yes, I'm afraid to say that like based on what I've read, that David Icke, if you know who it is, might be right. It might be some other race who's just been here long enough to manipulate all of us. Yeah. All right. Now I'm going to switch to Latvian and go ahead and explain this again. Tātad pāriesim uz latviešu valodu. Tad šīs ir manas mīļākās grāmatas, kuras tad esmu pēdējo 10 gadu laikā izlasījis. Esmu izlasījis daudz vairāk, bet tad šīs ir dažas, kuras es izvēlējos, lai tā kā pastāstītu, ko tad esmu iemācījies. Kā es arī esmu tajā aprakstā lejā uzrakstījis, nevienam neko nevaru iemācīt, tikai varu izstāstīt tās domas,
kas te ir. Tad sākšu arī tad, varbūt no tā paša kalna kaut kā mēģināšu samainīt viņas otrādā. Pirmā grāmata no Džordža Orvela par dzīvnieku fermu saucās. Un tā principā pastāsta par politiku. Ja jūs kaut ko gribat zināt, kā tur viss notiekās, tad tā ir tā grāmata, ko lasīt. Dzīvnieku ferma, tā galvenā atziņa, ko tu var saprast, ir, ja tu negribi kļūt par cūku, tad nedzīvo ar cūkām, un viss būs ok. Dzīvnieku ferma. Džordžs Orvels ir viens no tiem cilvēkiem, kurš jau pirms 100 gadiem saprata, uz ko tas viss iet. Tātad jau pirms 100 gadiem tas viss jau notikās diezgan tādā interesantā manierē, kas man atsauc atmiņā ir vienu citu grāmatu, kuru diemžēl šeit nav. Tā ir The History of 1%, tātad of America, tātad 1% vēsture bagātākā, 1% vēsture Amerikā. Tur tāds īs stāstiņš par to, kā viņi uztaisīja vienu no bankām. Neminēšu tagad vārdu, ja gribat izlasīt to grāmatu. Uztaisa banku uz ēnu, principā. Tad ielaiž viņu tā kā biržā iekšā, lai cilvēki varētu investēt šajā bankā. Tad, kad tajā bankā jau cilvēki salikuši, noguldījuši naudu, viņi pakluso paņem to pašu naudu un pērk savas bankas akcijas, lai šīs tā cena uzaugtu. Tad, kad viņi ir ritīgi uzaugusi, viņi pārdod to visu, atliek apakaļ to cilvēku investēto naudu, viņi ir nopelnījuši, protams, tās bankas akcijas nokrītās, un tad dzīvoja tālāk tā labā schēma. Un tas viss jau notika 100 gadi atpakaļ. Tad kādas tās schēmas ir tagad. Vienu es varu izstāstīt, par to arī uzrakstīju savu diplomu darbu. Ir tā saucamais otrais pensiju līmenis, kur katra no mūsu algām tiek tā kā apgriezta, kā jūs zinat, mazliet 30% aiziet tā kā kaut kam projām, un 6 no tiem procentiem tiek investēti indeksu fondos. Šie indeksu fondi sastāv no, jūs varat paši papētīt, no kā viņi sastāv, bet principā izvēlies gandrīz jebkuru, bet apakšā tur tāpatās būs visas tās pašas lielās korporācijas un tehniskie milži, kurus mēs gribot, negribot vienkārši atbalstam ar saviem 6%. Tā kā tas, tad, ko mūsu valdība ir izdomājusi, ka mēs paši loģiski domāt nevaram, investēt mēs nemākam, un tad ir jāinvestē tātad šajos te lielajos kaut kādos milžos, kuri cenzē visu, kontrolē visu un dara tā kā grib un iepūt kaut kam, saucas kaut kā tā. Labi, tad Ilona Maska biogrāfija. Šis zēns man patīk. Tā, ka viņš vismaz domā, ko tad darīt, ar ko nodarboties, tā teikt, lasa daudz grāmatas. Tur ir minēts, ka viņš bērnībā citreiz pat 2 grāmatas dienā izlasīja. Tas būtu vareni labi, ja es spētu pavilkt tādā ātrumā arī. Man parasti iet vismaz nedēļu grāmata, citas pat mēnesi. Un tad te ir viens tāds moments, kur tā intervētāja tā kā, neatradīšu tagad to daļu, bet viņa saka, ka liekas, ka Ilons ir vienīgais cilvēks, kurš saprot to nozīmi vai tās situācijas bīstamību, kādā mēs esam nonākuši ar to, ka mēs vienkārši esam pa daudz. Vienā momentā vai mums aptrūksties, ko elpot, teikt tā, ka mēs laižam tik daudz CO2 gaisā, vai mums pietrūks ēst, vai vietas, vai ka pārplūdīs viss, un lielākā daļa dzīvo ar ūdeņiem arī, ka vienkārši nebūs vietas un sāksies panika. Ka mums ir jāmēģina pēc iespējas ātrāk atrisināt tā problēma, kā
mūsu civilizācijai pārkāpt nākamajā tādā kā līmenī, lai mēs spētu tātad ceļot savā, pirmkārt, saules sistēmā un tad varbūt arī tālākā visumā. Jā, un arī visiem saviem draugiem esmu ieteicis investēt Teslā, arī pats to esmu izdarījis, protams, ka kāda lielā nauda man nav, tā kā kaut kāda bišķīta, vismaz man liekas, tas ir vienīgais veids, kā es redzu, kā es viņu pagaidām varu atbalstīt. Jā, jādomā, kā mēs varam šo zēnu atbalstīt. Miljonāru prāts. Šī grāmata man patīk, jo šis autors ir savācis statistiku no daudziem miljonāriem, ko viņi dara un ko viņi nedara. Principā tad, jā, teiksim, vai skatīties televizoru vai lasīt grāmatu. Tad tā izvēle ir tā, ka lielākā daļa miljonāru izvēlās lasīt grāmatu, nevis skatīties televizoru. Un arī viens tāds mazs punktiņš var ievadīt television patent, televizora patents, kurā gadā viņš ir uztaisīts un dēļ kā viņš ir uztaisīts. Jā, kas arī man liek domāt par to, ka nekas labs nav tajā kastē. Jā, piemēram, kur investēt laiku, kur neinvestēt, ir minēts, ka lielākā daļa, teiksim, miljonāru ir precējušies un ir attiecībās, jo varētu likties, ka, teiksim, ja tu esi varbūt miljonārs, tad tu maini partnerus, bet tā nav, tā kā tu, jā, kas ir tāds varbūt lietiņa, ko es iemācījos, tāda interesanta. Jā, miljonāra prāts. Tad šīs grāmatas, manuprāt, iet roku rokā. Šī ir no Stevena Covija, kas ir rakstīta 32 gadus atpakaļ, izdota vismaz, nezinu, kad viņa rakstīta, agrāk. Viņa runā par to, kad ir jāattīsta savs ķermenis, prāts un gars, lai tu augtu kā cilvēks, tad spētu arī palīdzēt daudziem citiem cilvēkiem. Un šī ir rakstīta 2 gadu atpakaļ izdota. Un tur arī, principā, ļoti līdzīgas domas par to, ka tā doma ir, ka jāceļās agri, un tad tā pirmā stunda ir jāinvestē arī attīstīt ķermeni, prātu un garu. Tāpat tās nodarbojoties ar sportu, lasot vai nodarbojoties ar jogu, meditējot, domājot par nākotni. Jā. Tas ir tādas labas grāmatas, ja jūs gribat attīstīt savas prasmes un savas domas. Badošanās. Genādijs Malāhovs. Jā, te bija interesanti arī, kad viņš bija uzskaitījis dažādus stāstus no cilvēkiem un arī pats savu pieredzi, kurā dienā viņš sāks badoties. Tas ir, kad neēd vai nu neko, vai dzer tikai ūdeni, vai un cik ilgi, un kas notiek viņa ķermenī, kā viņš jūtās. Jā, un tad bija arī uzskaitīts, tagad arī droši vien, ka neatradīšu, cik un kuras, cik ilgi badojoties un kādas slimības ir izārstētas dažādos laikos. Jā, un tad viena interesantā lieta bija, kad pēc 40 dienu badošanās it kā Jēzus un Buda esot tikuši pie savām spējām. Jā, diezgan interesanti. Šis te leģendārais zēns Čaks Noris, viņš stāsta par dzen budismu, kā tas ir palīdzējis viņam, viņa ceļā, gan esot aktierim, biznesa cilvēkam. Viņam bijusi diezgan grūta bērnība, viņš apraksta to. Jā, un kā principā, kad tā cīņa, viņš diezgan daudz savās filmās kaujās cīnās, ka tā cīņa sākumā ir jāuzvar prātā, un tad viņš gribēja arī, lai pirms viņš iet tajā cīņā, kad tajās filmās būtu atainots, ka pirms tam viņš sēž un meditē un sākumā uzveic to garīgo pasauli un tikai tad cīnās ar fizisko pasauli.
Ķīnas pētījums, ļoti interesanta grāmata, tā kā dokumentācija par vienu, principā, lielāko pētījumu par uzturu, kurš, principā, pastāsta to, kādi ir iegūmi whole food diet, tātad pilngraudu, bet tātad augu valsts diētai, augu valsts uzturam. Šie te autori bija uzauguši fermā, kur tiek audzēti dzīvnieki un arī, protams, lauki apstrādāti, gan lai pabarotu sevi, gan tos dzīvniekus. Un tad pēc tā ceļojumu uz Ķīnu, kuru viņi bija apbraukājuši vairākas pilsētas, ciemus, un tajā pētījumā piedalījās, ja nemaldos, vairāk kā 30 000 strādnieku vai tā kā māsiņu, kas tātad vāca asins analīzes un urīna analīzes un pētīja tad, kā ēdiens ietekmē šo cilvēku principā ikdienu dzīvi un to, cik ilgi un cik kvalitatīvi viņi dzīvo. Tad tā interesantā lieta, ko noteikti gribētu pieminēt, ir tas, kad 8. nodaļa, tieši latviešu versijā, manuprāt, arī latviešu versija ir atrodama internetā. Jūs ierakstāt Ķīnas pētījums un pa brīvu var redzēt internetā 192. lapa, attēls 8.2, principā parāda to, kā augu valsts uztur lietojošas sievietes tika salīdzinātas ar sievietēm, kuras izmanto savā uzturā dzīvnieku valsts produktus. Un tad tas secinājums bija tāds, ka kā tas process saucās, negribās kaut ko nepareizi pateikt, jo principā tas tāpat viņām visu dzīvi ir augstāks sievišķo hormonu līmenis, kā redzams attēlā. Principā, jā, tad dzīvniekiem ir dažādi hormoni, tajā gan gaļā, gan pienā, kas liek arī tad sievietes hormoniem strādāt ātrāk. Un tad tas sievietē tie visi procesi sāk notikt, pieņemsim, nevis 18 gados, bet jau 14 gados, un arī beidzas ātrāk. Es to diagrammu baigi labi nesaprotu, ka tā viņi izskatās. Principā te ir tā, ka tas, ja pārtiek no augu valsts uztura, tad tās sieviešu tie procesi sāk notikt ap 14-15 gadiem un beidzās ap 50 gadiem, bet, ja lietot to dzīvnieku uzturu, tad viņi sākās jau ap 12-13 gadiem un tad beidzās ap 55 gadiem. Tātad, principā, gan sākās ātrāk, gan beidzas ātrāk. Un tad tas mans jautājums bija, tad, kurā brīdī mēs piekritām, kad mums vajag mūsu sievietēm, meitenēm, lai viņas būtu spējīgas tātad iznēsāt bērnus no 13 gadiem, nevis no 18. Tātad mēs, principā, tad lietojot šos te dzīvnieku valsts produktus, tad vienkārši tad viņām to gribot, negribot, iesakam, uzspiežam, nezinu, kā to noraksturot, bet jā, paskatieties paši, palasiet, pastāstiet, ko domājat. Es ceru, ka var ielikt arī komentus šim video, jā, tad kaut ko pakomentēt. Alķīmiķis no Paula Kohēla. Jā, te tā galvenā doma bija, ka nevajag laimi meklēt kaut kur citur, ka viņi jau ir tepat. Šo ieteica Vils Smits izlasīt. Man likās, jā, kad jā, tā ir laba doma.
Jā, tas ir īsti forši grāmata. Jā, tad šī grāmata diezgan interesanti, ja gribās saprast to, kas šobrīd vispār notiek uz pasaules. 1984, tātad 1984 no George Orwell. Viņš apraksta gan to, kas notiek Baltkrievijā, kad kamēr tu nepiekrīti, tevi sit, kamēr tu piekritīsi tam viedoklim. Stāsta par to, kad tur principā bija aprakstīts televizors, tas ir 1920. Gadi, kad viņš to apraksta, kā ir tāda kaste, kura ieraksta visu laiku, tā kā tu tur skaties kaut ko, un tad tev vienā brīdī jāpienāk, jāatrādās, ka tu tur esi, un tev jāizdara tas, ko tev liek. Principā ļoti līdzīgi, kas notiek Ķīnā, ka viņus visu laiku monitorē, kur viņi ir, ko viņi dara, un viņiem pat liek tādus kā vērtējums, tā kā, cik viņi ir labi iedzīvotāji, tā teikt, un pēc šī vērtējuma tad vai var izbraukt no valsts, vai nevar, vai tu vari dabūt, teiksim, kredītu, vai nevari, vai tāda veida lietas. Jā. Diezgan interesanti, ka pirms 100 gadiem jau George Orwells spēja to visu redzēt, uz ko velk tas, kas jau tad jau notika pirms 100 gadiem, un es arī angliskajā daļā pieminēju grāmatu Amerikas 1%, kur principā ir aprakstīts tas, kā viena no bankām radās Amerikā jau pirms 100 gadiem, kad tātad šie vīrieši vai cilvēki, vai kas viņi ir, izveidoja banku, ielaida to biržā, paši pirka savas bankas akcijas, tādēļ ar naudu, kas nebija viņai, bet ko cilvēki bija šajā bankā ielikuši tā kā drošā vietā, lai paceltu šīs bankas akcijas cenu, tad, kad viņas bija augšā, viņi pārdod viņas, saliek to naudu atpakaļ, ja kāds grib izņemt viņu ārā, un tad nopelna paši uz to. Schēmas jau pirms 100 gadiem tādas bija, tad tās schēmas ir diezgan līdzīgas arī šobrīd. Par vienu no šīm schēmām arī es rakstīju savu diplomu darbu. Ne tieši par to, bet pieminēju savā diplomu darbā, kad 6% no mūsu algām vienmēr iet otrajā pensiju līmenī. Un šie 6% tiek investēti indeksu fondos, un indeksu fondi sastāv no tātad korporācijām, kas ir tātad lielas korporācijas, principā pāri lielajiem ezeram, ja tā viņi var nosaukt. Es ceru, ka šito jau nestāstīju jau vienreiz latviski, es ceru, ka es to angliski izstāstīju un neatkārtojos, bet, tad principā valdība ir izdomājusi, kad mēs paši nemākam investēt un nezinām, kā to darīt, tādēļ mums ir jāinvestē tur, kur viņiem liekas labāk. Tad šī grāmata ir par to vielu, kas mums tiek izstrādāta smadzenēs naktīs, kad mēs guļam. Dimetiltriptopilēns, ceru, ka es to pasaku pareizi, DMT. Riks Strasmans, tāds ārsts, kurš dabūja atļauju no dažādām šīm organizācijām par to, ka viņš drīkst injicēt šo te vielu cilvēkos un pētīt, ko viņi saka un kas ar viņiem notiek. Un šie cilvēki tad teica, ka tajā momentā, kad viņiem viņu ielaiž vēnā, kad viņiem liekas, ka viņi nomirst, ka viņš ir saindējis viņus, tad viņi aizceļos uz citu, visu planētu. Un tur satiekās ar dažāda veida būtnēm, kas tad viņiem pārsvarā dod labus padomus par viņu dzīvi, ko viņi dara pareizi, ko varbūt varētu uzlabot. Un tā viena lieta, ko viņi te minēja 218. lapā, bija tas, kad viņi urgently notifying, tātad ļoti cītīgi, viņi ir ļoti satraukti, mēģina paziņot tiem cilvēkiem, kad planēta ir briesmās. Un tas varētu būt vai tas, kas notiek tagad ar šo informācijas karu, kādā mēs esam,
vai arī ar to, ka mēs vienkārši esam pa daudz un ka drīz aptrūksies vieta. Tas, ko jau Ilons Masks arī liekas, ka saprot, tādēļ mēģina risināt to problēmu. Nē, tad redzēsim. Paraugies bāls, zirgs, saucās grāmata, laikam latviski, ja to iztulko. Viljams Kūpers sarakstījis, kurš ir bijis jūras kājnieks, kurš tajā procesā, kamēr viņš bija jūras kājnieks un bija tajā visā militārajā industrijā, ko viņš tur redzēja, piedzīvoja, viņš to visu ielicis grāmatā. Viņš tikai saka, ka viņam ir draudēts un šobrīd arī nav vairs arī starp mums. Jā, bet viņš saka, principā, ka mēs esam nonākuši ļoti tādā dīvainā situācijā, kad ir kaut kādas organizācijas, kas principā cenšas mūs tā kā visu laiku apmānīt un apvest ap stūri, tā pa kluso, ko īstenībā teica arī prezidents Kenedijs. Viņš parakstīja tādu dokumentu, kurš būtu aizslēdzis Federal Reserve. Nezinu, kā tas latviski saucās, bet tā organizācija vai instance, kā viņi nosaukt, kas printē naudu Amerikai. Un tā ir tā pati organizācija, kurā ir iesaistīti tie paši cilvēki, kuriem tātad pieder lielākā daļa vispār visas pasaules bankas, tātad viņi printē laikam visiem to naudu. Nu, ka mēs esam tādā baigajā schēmā ieraut iekšā, apzinoties, neapzinoties, nezinu. Un ka kaut kā jāmēģina pret to cīnīties, jo viņš ir nosaucis arī tā kā vārdi ar tiem cilvēkiem un tām organizācijām, kā viņas sauc. Es nemācēšu viņas laikam latviski iztulkot, bet es viņas minēju angliskajā daļā, jūs varat paskatīties, pamēģināt. Iztulkot to, varat varbūt ierakstīt komentā. Jā, principā, tā situācija diezgan bēdīga, diezgan, ja tas, ko viņš viss raksta, tiešām tā ir. Jā, šo varbūt, ko vajadzēja ielikt kaut kur pa vidu, bet jā, bagātais, nabagais teicis ir principā, kur mēs investējam savu laiku, naudu. Tā galvenā doma, ko es laikam sapratu no šī te ir, kad ir vienmēr, kad tu saņem algu, ir 10% vai vienalga kāds procents uzreiz jāinvestē kaut kur kādā, investēt nozīmē kādā lietā, kas tev nes pasīvos ienākumus. Tātad viens piemērs varētu būt kādas kompānijas akcijas, kurām tad ir dividendes. Dividendes un tādējādi tu tad lēnām tā kā atgūst to naudu un tev tā investīcija perfektā variantā tad nezaudē šo te vērtību. Jā, bet tā vienkārši tad tur ir tāds interesants skats uz to, kā mēs pieņemam lēmumus, ko mēs daram, ko mēs nedaram un kāpēc izvēlēties investēt arī kādēļ mēs esam, kamēr mēs esam jauni, pieņemot, ka visi, kas skatās, ir jauni, bet labi, ja par investīcijām grib kaut ko uzzināt, un ja grib piedalīties tajā schēmā vai spēlē, ko sauc par eiro, dolāri un jēnas vai vienalga, kas tas ir. Un, jā, tad šī te grāmata ir par no Džima Marsa, kurš arī, diemžēl, nav vairs starp mums. Tāds foršs onka bija kaut kur viņa seja arī. Jā, onka. Jā, pētīja tad visas tās organizācijas, kuras vairs sen jau nesauc šādi, kā ir rakstīts uz tās
grāmatas vāka, bet viņas sauc visādi citādāk par ordiņiem, kaut kādiem pārsvarā masoniem un vēl visādiem. Te es laikam gribētu tikai pieminēt to, kā viņš to grāmatu nobeidz, kad ar visu to karu un visu to, kas notiekās, viņš bija pētījis to, kad pārsvarā tos karus tikai viena ģimene organizē, tā teikt, atrodot divas tādas kā valstis vai divas naidīgas, tā kā jau vēsturiski naidīgas grupas, kuras samaksā vienai pusē, lai uzraksta tēzes, otrai pusē, lai uzraksta antitēzes, un pārdod abiem ieročus, jo tik daudz viņi saražot tie ieroči, jo tāpatās ir, un tad, lai viņi karo, lai tie griežos uz priekšu, un kad, te ir pierādīts un parādīts, ka ir šīs te asins līnijas vai šīs te tā kā dzimtas, kuras jau ļoti ilgi ir tātad tie varas vai tie finansiālas varas, un kad, kaut kas neizskatās loģiski vai normāli, un tad tiešām nopietni ir jāsāk uzdot šis te jautājums, vai viņi ir tiešām tā kā daļa no mums, vai tie ir cilvēki, kam es principā pilnīgi piekrītu, kad neizskatās normāli, jo neviens normāls cilvēks negrib ne karot, ne šaut kādu nost vai sist nost kādu, un ka tie, kas to dzen uz priekšu, kad tiešām ir jādomā, vai tie vispār ir cilvēki. Un tad, ja jūs saprotat angļu, tad var pastīties tādu onkuli Davidu Aiku, kad kaut man varētu likties, ka viņš pilnīgi crazy čalis ir, bet tā kā mēs esam uz bumbas organiskas, kas karājās gaisā, griežas ap sauli, un sauli vēl nenormālā ātrumā triecās pret vēl vienu citu spīdīgu objektu, kas saucās Vega, zvaigzne Vega. Tas viss ir diezgan liela maģija. Bet, jā, es pat nedomāju, ka tas aizņems tik ilgi izstāstīt par grāmatām. Neko nebiju sagatavojis. Cerams, ka varēju kaut ko arī saprast. Paldies, es redzēju, ka kādā brīdī te ir 1, 2 cilvēki arī, kas skatījās līdzi. Paldies, veiksmīgi. Un, jā. Ja kas tad, uzrakst kādu komentu, nesekojiet, nelaikojiet, do not share, do not like, do not subscribe, just do something about the situation, and let's talk about this. Peace. Paldies, ka visi skatījāties, varat nespiest like, varat arī neabonēt manu kanālu, man tiešām vienalga. Veiksmīgi. Čau.